আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু স্কুল অফ ইংলিশ বাই মুশফিকা। আজকের ক্লাসে আমরা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে প্রশ্ন করা শিখব। পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে সাধারণত আমরা ডিড এবং ওয়াজ ওয়্যার দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে পারি। আমার সাথে আছে আসসালামু আলাইকুম, মাই নেম ইজ নিবির। আমার সাথে নিবির আছে। আমি প্রশ্ন করব, নিবির উত্তর দিবে। নিবির, ডিড ইউ গো টু বুক ফেয়ার? Yes, I did. Did you buy any books? I bought 5 books. You bought 5 books. Was the price reasonable? Yes, I think the price was reasonable. You think the price was Reasonable. reasonable. Did you go by bus? Yes, I went by bus. Was the journey comfortable? No, I had to face terrible traffic jam. Did you see any writer? Yes, I saw my favorite writer. Did you take any writer's autograph? Yes, I did. আর যদি বলো না আমি নিতে পারিনি? No, I couldn't take any writer's autograph. Yes, autograph. Autograph. Yeah. Did you have any water bottle with you? Yes, we had a water bottle with us. আর যদি বলো না আমাদের কাছে কোনো পানির বোতল ছিল না? We didn't have any water bottle with us. Okay. Did you buy the book which I wrote? Of course, I did. Was the book easy to understand? Undoubtedly, it was. Was it a sunny day? Yes, it was a sunny day. Did the children come to the fair? Yes, they came and bought some books. Were the children happy? Yes, they were happy. Was the place crowded? Yes, the place was crowded. Nibir, did you have your lunch there? Yes, I did. Was the food delicious? Yes, it was. Was the place dirty? No, it was neat and clean. Did you face any problem? No, I did not face any problem. Nibir, did you find any of your friends there? Yes, I found my friend Ishrak. Were his parents present there? Yes, his parents were present there. Did you get tired? Yes, I got somewhat tired. Did you carry any umbrella? Yes, I carried a small umbrella. You bought 5 books. Were the books interesting? Yes, they were amazing. Okay. Did you read all the books? No, I read 3 books. Okay. Did Nafi go with you? Yes, he did. Were your parents at home? Yes, they were. Didn't they go with you? No, they were busy. Okay. Did you come back before evening? No, we came back at night. Did Nafi enjoy there? Yes, Nafi enjoyed a lot. Did all of your friends go there? No, some of my friends weren't there. Was it a safe place? Of course, it was. Did you show the books to your friends? Yes, I did. এই লেসনে আমরা দেখলাম পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আমরা কিভাবে ডিড ওয়াজ ওয়্যার দিয়ে কোয়েশ্চেন করি। যে কাজগুলো আগে করা হয়েছিল বা যে ক্ষেত্রে আমরা আগের কথাগুলো বলছি সেখানে আমরা ডিড বা ওয়াজ ওয়্যার ইউজ করতে পারি। পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সকে আমরা আরেকটাভাবে বলি সিম্পল পাস্ট টেন্স। তাহলে আজকের লেসনে আমরা সিম্পল পাস্ট টেন্সের ব্যবহার দেখলাম। এইভাবে প্রশ্ন এবং উত্তর প্র্যাকটিস করে তোমরাও ইংরেজিতে কথা বলা শিখতে পারো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং হিয়ার। My pleasure. Thanks for watching. Assalamu alaikum.